maadaama hadda gacmihi waa iska soo dhaqnay marka waxaan ku xijinaynaa inaan qudaarta u jarjarno suugada aan karin rabno marka waa baradhada macaaneed barbarooniga iyo zucchini insha Allah. So now that we've washed our hands and rinsed the vegetables, we will be cutting them up and shredding the sweet potato to put in the skillet. And meanwhile, they're cutting up vegetables. We're thawing out the spinach over here. We're using some nice cold water. We'll put it in a bowl. As you see, it's starting to thaw out. So getting it ready for when they're done chopping up all their vegetables. Okay, basta lasagna amaanta karinayna waxaan ku daraynaa 3 cheese oo kala nooc ah, mozzarella, cottage cheese iyo parmesan. Marka baaquliga waxaan ku qasaynaa caad dhan oo cottage cheese ah, wax yar oo parmesan ka ah iyo Italian seasoning ka ah baaquliga dhex qasaynaa insha Allah. All right, for our cheeses, we're going to be using the mozzarella cheese, Parmesan cheese, cottage cheese, and for the mozzarella, we're going to sprinkle it at the very end, but we're going to have Parmesan cheese, cottage cheese, container cottage cheese, and Italian seasoning all together in one bowl. So we can mix it in our skillet when the time comes for that. qudaarta hadda noo jarjaran tahay, spinachki barafkii aan ka qaadnay oo soo dhaqdhaqanay. cheese kana waa qasanay marka hadda waxa digsigana waxa ku buufinay olive oil oo gasac ku jiro la buufinayo saliid oliivada marka intaan waxa ku dareynaa digsiga isku qasanay insha Allah iyo cheese iyo pastada aan karsanay. So now that we have all of our vegetables chopped up, we have our spinach thawed out. We have our first cheese mixture all ready to go. We'll be adding everything into our skillet here, which we've sprayed with a little bit of olive oil. So we'll put in our pasta sauce, our veggies, our noodles, and the cheese. Let it cook a little bit. Okay. You hold this for me? Yeah. Or I'll hold it, you pour it in the little. Sure. Just a little bit. This stuff looks Somali now. I think that's enough. Maybe a little more. A little more. hadda suugada xoogaa waa noo karsantay baastada aan ku daraynaa iyo farmaajoonka cheese-ka isku qasnay insha Allah. So now we're going to add our cooked pasta noodles into the simmering veggies and sauce along with our cheese mixtures. Add the mozzarella. بس انت maadaama hadda baastada iyo cheese-ka isku karsamayaan hadda waxaan diyaarinaynaa apple spinach salad kani spinach-ka bacda ku jirta isticmaalaynaa waa dhaqaynaa marka dhaqno istiraashada soo qabanka waraaqda ah ku qalajinayna insha Allah. All right, so meanwhile our skillet lasagna is cooking. We're going to be working on our apple spinach salad. So the very first step that we need to do is rinse off our spinach in nice cool water and pat it dry.
Do you need paper towels? Just a lot of paper towels. Want to help? Yeah. Faster we go, huh? Mm-hmm. Like a whole chunk. Yeah. It doesn't have to be perfect. How's it looking over there, Anna? Good. Smells delicious. Smells like dirt. Okay, saladkan waxaa korka aga darayna marka baaquligan yaraa ku qasaynaa. Marka waxaa waaye saliid, khalkan apple cider vinegar, wax yar oo sokor ah iyo cusbo yar. For our dressing, we're going to use a little bit of apple cider vinegar, some canola oil, some sugar, and a little bit of salt. We'll find out, right? Spoon. And 2.5 tablespoons of cider vinegar. Sorry. sure. Here, 1 tablespoon of sugar. I mean, this is stuff. And what else? Salt, half a quarter teaspoon. You said 1 tablespoon of sugar? 1 tablespoon sugar. And a quarter teaspoon salt. This way. Also, what we're going to have in is the apple. Spinach waa dhaqanay, salad dressing-kana waa qasanay, marka basal guduud iyo tufaaxana jarjaranayna marka. All right, so now that we finished washing our spinach and patting it dry, making our dressing as well, now it's time to cut our red onion and our apple. But before we do that, we need to wash them. Basaldan waa dhaqayna insha Allah. It's really strong. But it's a whole apple, right? Yes. To see the onions and the apple actually go into the dressing. Oh, really? That's why you started talking about the large bowl. Yeah. Yeah. Okay. Cool. So We now, will add it to the spinach. Looks good. And give it a good toss.
baastada hadda waa noo karsantay cheese-kii kaleetaan isku qasnay iyo baastada waa isku dhalaaleen marka parmesan cheese ah korka aga bilbilaynaa. So the last step we have to do now that the cheese is melted and all the veggies are cooked is we're going to add some Parmesan cheese on top as a garnish. maanta cuntada aan karinay waxaa ku jiro 5 qaybood oo saxanka my plate-ka cuntooyinka kamid ah. Fruits-keeni waxay ka imaadeen tufaaxa aan isticmaalnay iyo cranberries-ka aan saladka ku darnay. Qudaar waa spinach-ka aan isticmaalnay. Spinach-na inta baastada spinach aan ku darnay, zucchini waan ku darnay, basal waa qudaar. Waxaan ku darnay bataati macaan waa qudaar. Grains-kana waxaa waaye baastada aan isticmaalnay oo baasta madow ahaydna grains-ka ka mid ah. saxanka maanta aan karinay ama lasagnada aan karinay wax protein kuma jiro laakiin hadda aad rabtid waa bedeli kartaa hadda rabtid shiishida ku darsan kartaa tuna malaaya ku darsan kartaa wax suqaar wax aad ku anfacaa insha Allah laakiin maanta waa vegetarian qaybta aan sameynay marka sababta aan isticmaalnay baastada madowna waxa baastada madowga oo wheat ka samaysan way ka nafaqo badan tahay baastada cad insha Allah marka hadday aad ku dhibayso baastada madow dhadhankeedaas ka shakisan tahay isku qasba half baasta cada half baasta madow isku qasna fiilada say ku anfacaysa dhadhankeeda. The meal we made today includes all 5 food groups from my plate. For our fruits, we used apples and dried cranberries in the salad. For our vegetables, we used spinach both in the salad and in our mushrooms, sweet potatoes, red bell pepper, and zucchini. For dairy, we used different types of cheeses today. For our grain, we used the whole wheat penne noodles in our lasagna. If whole grain noodles are a new thing, a way to try and adapt the taste is to mix half of the usual noodles you make with half of the whole grain noodles. And for our protein today, this dish is vegetarian. However, you can add meat to it, cubed chicken or beef as your protein. But for our protein today, it comes from the cheese. And if you wanted, you could add sunflower seeds or nuts to the salad. Waxa idinka ilaawi dairy marka la dhahay dairy wax kasto caano ka samaysan marka haddana say caano sheegtay waa cheese ka isticmaalnay صح صدح نوع cheese استعمالي cottage cheese parmesan cheese mozzarella taasna dairy no garaysa hadda koob caana ku cabaysid taasna waa dairy protein kana say sheegtay saladka waxa ku darsan kartaa wax kasta oo loos ah kan waa sunflower waxa ku darsan kartaa looska kaleeto adiga aad jeceshahay insha Allah saladka ku darsan kartaa bas hadda saxankii aan cuntada guranayna marka hal serving ama hal qof wixii loogu talagalay waxa waaye hal koob oo saana oo baastada ah. So when we're eating meals and snacks, it's important that we are having the right portion sizes so that we aren't getting excess fat and sugar and salt in our diet. So we're going to be portioning out 1 serving size of the lasagna and the salad. Yeah, that's weird. Mm-hmm. Was it 1 cup cooked or? That looks good. All right, and our portion of salad would be a half a cup. It's kind of hard to get big leaves in there. We could scoop the toppings on after. Some apples. Oh, there it is. There they are. They're in there. You get the fork and then Yeah. you move it out and move the pasta to the side. Try to. Hadda saa u jeedin
baastada waa hal koob saa idin tusnay saladka isticmaalana waa nus koob marka qof weyn inta loogu talagalay inuu cuno halka mar oo fariisto waa intaas ama hadda tan qada tahay qadada lagu talagalay hal sabin ugu dhahay tan waay intaas ay laagtaa marka tan waxaan ugu jirto qaybahan oo dhan grains vegetables protein kan ugu jira daakan ku darno fruits ugu jira iyo dairy oo cheese ka marka muhiimad waxa waaye cuntada inta anaga Soomaali hadda baastadan goran lahayn saxanka dhan aan buuxin lahayn so muhiimad waxa waaye in intaas kaliya baastada iyo wax iska yareysid oo saxankaada mar kasta oo nus oo yahay fruits iyo vegetables nus waa inuu qudaar ahaada marka hadda saladku iska yareynay because inta qudaar badan ku jirto so nus muhiimada kale tan waxa waaye cuntada inaad saan u kala qaybisid muhiim maahan waa inaa cuntada intaan nooc kugu jirtaa si rabto asugu qasnaato So we have portioned out here 1 cup of the lasagna and a half a cup of the salad that we made. When we're portioning things out, it doesn't have to look exactly like my plate. This is used as a reference or a guide. But the important messages here are that we have all 5 food groups in our meal, even though they're all kind of mixed together. And another important message here is that half of our plate is fruits and vegetables. So we have half of our plate here as vegetables and fruits, and we know we also have some vegetables in the lasagna, so we're meeting that recommendation. maanta farmaajada isticmaalnay cheese-ka wuxuu u badnaa mid on fat badan subag badan lahayn marka kan oo kale wuxuu ka samaysan yahay skim milkna oo ah caanaha aan fatka lahayn 0% fatka kan aan ka samaynay cheese-ka kaleeto oo cottage cheese-ka oo caaga ku jirana low fat ahaa marka muhiim waa in haddaa cunaysid wax fat leh oo fatka ugu caafimaadka badan baastada markaa karinayna waxaa isticmaalnay olive oil oo ah kan la buufinayo markaa saliidda waa yaraanaysaa kan oo kaleeto low fat oo ah fatku ka yaraanaa marka saladka aan sameynaynana waxa caafimaad badan in aad salad dressing adiga aad samaysid kan dukaanka lagu gado chemical badan ku jiro saliid waa ku badan tahay sokor badan ku daraan oo tiro badan marka hadda adiga ka samaysatid saladka ama recipe raacid ama internetka ka baaratid kuwa badan oo caafimaad badan helaysa insha Allah. So we did a few things today to help cut down on the amount of saturated fat. So one was we used part skim, low-fat mozzarella cheese. We cooked our vegetables with olive oil instead of using butter. And we made our own dressing today. Making your own dressing is a really great way to use the ingredients that you might have on hand at your house. And it cuts down on a lot of the fat and sugar that's usually added in store-bought dressings. Other ingredients we use today can be found locally here in Minnesota or wherever you might be watching this from. So for example, the apple we use today is a Honeycrisp apple, which was actually developed by the University of Minnesota. So during the growing season here, you can look for those at the store, along with other fruits and vegetables that will be labeled with a Minnesota grown label. So picking these out when you can, either at the store or at the farmer's market, is a great way to support your community and your local farmers. muhiimka waxa waaye marka aad qudaar ka ahaato ama vegetables aad gadanaysid muhiimka waxa waaye inaad gadatid kuwa oo ka baxo meesha aad degantaa hadda Minnesota anaga joognaa kuwa Minnesota ka baxo tufaaxa maanta isticmaalnay Honeycrisp baa lahaa waxaa soo saartay ama samaysay jaamacadda Minnesota dukaamada laga heli karaa Honeycrisp haddaad aadaysid farmers markets oo kaleeto ama dukaamada kaleeto qudaarta sida Aldi oo kaleeto waxaa ka heli kartaa qudaar ay ku qoran tahay Minnesota grown waana si wanaagsan aad ku taageeri kartid dadka oo Minnesota degan oo beeraleyda insha Allah. So thank you for tuning in today for the 4th video in the series, Cooking with Somali Radio. You can catch the other videos that we've done on the YouTube channel Aflac Online, and we'll see you next time. Thank you. See you again next time. waa ku mahadsantihiin saa noo daawanaysin insha Allah waxaanu ku rajo jirnaa insha Allah cuntada maanta aragteen ama barateen inaad adinkana guri ku tijaabisiin insha Allah marka video kaatan waxaa ka heli kartiin kan waa kii afaraad saddexda kale waxaa ka heli kartiin Aflac Online oo YouTube ka insha Allah.